Ebusia na wɔn so so a wɔn ɛyɛ ne sɛ wɔn so bisua meat pie toɔ paano cake ɛne de keka ho nyinaa so nom ɛno so na ɛfɛ yi pa na wɔn so esua hu a wɔn anyam ɛne sɛ de wɔn besi ɛde ayɛ adwuma afa wɔn so ɛkyerɛ mu esei pacho me ba besua baking me ba enso nyame adom ye madam akyerɛ sɛ ne yebesifa ayɛ bread yebesifa ayɛ cake ɛne meat pie nyame adom sese mehu bibia ye madam kyerɛ mehu all right me je di sɛ me kwanso a metumi de saa niama ye a wakyerɛ metumi de abobra ama menye bia hwɛ me ba hwɛ me ankasa ɛne mabusua me da Dr. Baomia se baby a ye wo sisia no ewo Ashaiman Lebanon Dr. Baomia hostel anyame enam ne so e de akoma pa ne adwempa atu ne oboabo man mpanyifo ne nkwala si emesua adwuma enti si egina ha ne e kan se nyame hyira no se adwuma yesua bakery ye hu se me coffee a metumi de aye no ma bebre asomeni ye di 3 weeks enso ne ye madam akyerɛ yen no eso ye bo pa ma odi amayen de ye bosia because of akoma pa owo ne munti na wa bobo yen Kayayei fuano de ye besia da made ma ye madam all kyerɛ so abom bebre suna na Ruwaida so moa anefi na zo na ganko ye baking saboda Dr. Baomia person de ejina muna Kayayei mun gode ma Dr. Baomia aikin da ya kawo mu na ga kenan muna son ezo ezama president ebamu saboda Kayayei mun samu aiki mu yi mun gode ma Dr. Baomia Oba hima so a wugina mu a ono ye okyerɛkyerɛni e wo baking class ne so enso edibi eka ho. It is a great honor to be here as a trainer for the Kayayei. This is a great opportunity which was done by the Vice President of Ghana. The students here, most of them were underprivileged, but thanks to the Vice President, they've been able to come here to at least get something that they can use to increase the value in their lives or add value to their lives. By the end of this, I promise you and I promise the whole of Ghana that these people are going to better their lives and at the end will better the economy too. Thank you, Baomia, for this initiative. God bless you and vote wisely as Ghanaians.